বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পথে হাঁটছে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সুষ্ঠু ভোট চাইলেও ধীরে চলা নীতির কথা জানিয়েছেন ঢাকার ইইউ এর প্রধান চার্লস হোয়াইটলি। চ্যানেল 24 এর সাথে কথা বলেছেন তিনি আরও বলেছেন, শ্রম অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুত ওয়াদা সময় মতো পূরণ করলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। মোর্শেদ হাসিব নিয়ে রিপোর্ট করেছেন। নগদ থেকে পল্লী বিদ্যুতের পোস্ট পেইড বিল দিন চার্জ ছাড়াই ফ্রিতে। নিজের স্বার্থে কূটনীতিকদের কাছে রাজনৈতিক দলের নেতাদের ধর্নার নজির এদেশে নতুন নয়। এর ব্যতিক্রম ঘটছে না দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন ঘিরে। আর এই সুযোগে নাক গলাতে ছেড়ে দেন না কূটনীতিকরাও। সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রত্যাশার কথা বেশ জোরে সোরেই বলে আসছে মার্কিনিরা। ভিসা নীতি সহ রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের দৌড়ঝাঁপও তাই দৃষ্টি কেড়েছে নানা মহলে। তবে একই চাওয়া থাকলেও মার্কিনীদের মতো অতটা আগ্রাসী না ইউরোপীয় বন্ধুরা। কিছুটা রয়ে ধীরে এগুতে চায় ইইউ। We have, like with GSP, we have our own way of handling these things, and we are handling it as EU, and of course, respecting and discussing with our like-minded partners. You're right. I'm certainly not going to comment in detail on that. What I will say is we continue to engage with all relevant stakeholders. That's important. We have our election expert mission on the ground, so they're doing their work as an independent mission, and that's a key facet for us to have some information about how electoral issues are developing. But for us, it's important to carry on engaging and to keep the momentum behind that engagement. সম্প্রতি মার্কিন নতুন শ্রমনীতি ঘোষণা এবং ইইউ এর ওয়ার্কিং গ্রুপের বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা নিয়ে আলোচনা আসায় দেশের ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। চার্লস হোয়াইটলির জবাব, প্রতিশ্রুত ওয়াদা পূরণ করলেই চিন্তার কিছু নেই। Well, I think it's a work in progress. It's been the visit itself went very well. I think the team that came, Everything But Arms team, met everybody they wanted to meet. The government gave very high-level access. They also met trade unions and other stakeholders. So they formed a very clear impression of where there needs to be further collaboration to push forward the implementation of GSP-related issues. And as you rightly say, that GSP report that came out just a week or two ago is a regular report. There are other countries that are also part of that regular reporting. And I think that helps to give a snapshot so that we can all work on the things where work is still needed. And I think there's a recognition on the government side that more work will be needed, whether that's legislative, whether that's through funding mechanisms, by ensuring that the trade unions are in the right position. So all of this is part of our continuing engagement, and that's very important for EBA and for the duty-free and quota-free access that we have with Bangladesh. জিএসপি সুবিধা ধরে রাখতে গ্রেস পিরিয়ড সহ বাংলাদেশকে যথেষ্ট সময় দেওয়া আছে বলেও জানান ইইউ ডেলিগেশন প্রধান। The timescale for us is very clear. It's until 2029, and then we have the transition to GSP+. 6 years may feel like a long time, but of course it's not in terms of improving industry. And that, you look at the improvements that have been made on LEED certified factories, that was come with a real commitment from the industry, and I think that commitment is ramping up in terms of the need to meet labour rights standards as well. So our timescale is clear, and we're looking at this as an incentive. It's an incentive if you reform, you secure the continued access to the EU market. মোর্শেদ হাসিব, চ্যানেল 24, ঢাকা।